The next system goes to nervous system. What is the function of nervous system? The nervous system function is control to the all body functions. The nervous system function is control to the all body functions. All body functions. The study of nervous system. The study of nervous system are also called as. The study of nervous system are also called as neurology. Neurology. The nervous system doctor is also called as. The nervous system doctor is also called as neurologist. Neurologist. The study of human behavior are also called as. The study of human behavior also called as psychology. The study of human behavior are also called as psychology. The nervous system is divided into three parts. The nervous system is divided into three parts. The first one goes to central nervous system. The first one goes to central nervous system. And second one goes to peripheral nervous system. Peripheral nervous system. And third one goes to autonomic nervous system. And third one goes to autonomic nervous system. These are three systems of nervous system. The nervous system is divided into three parts. The first one central nervous system, the second one peripheral nervous system, the third one autonomic nervous system. I am explaining about the first one, central nervous system. The central nervous system I am first one explain about the central nervous system. The central nervous system is divided into two parts. The central nervous system is divided into two parts. The first one brain. The first one brain. The second one spinal cord. The second one spinal cord. The brain and spinal cord are also called as which nervous system? Central nervous system. I am explaining about the first part goes to the first part goes to brain. The study of brain are also called as phrenology. The brain is present inside the cranium. The brain is present inside the cranium. The study of cranium are also called as criminology. The study of cranium are also called as criminology. In this system, four branches are there. The first one neurology, the second one psychology, the third one phrenology, the fourth one criminology. The study of nervous system are also called as neurology. The study of
human behavior, that is also called as psychology. The study of brain are also called as phrenology. The study of cranium are also called as criminology. The weight of male brain, the weight of male brain is 1350 to 1400 grams. The weight of male brain is 1350 to 1400 grams. Next, the weight of female brain is 1250 to 1300 grams. The weight of female brain is 1250 to 1300 grams. Next, the weight of child brain is 300 to 400 grams. The weight of child brain is 300 to 400 grams in below the 10 years of children. The highest brain weight is blue whale. The highest brain weight is blue whale. The blue whale brain weight is 4 kgs. The highest brain weight is blue whale. The blue whale brain weight is only 4 kgs. The percentage of brain is only 2%. The weight of human body 100%. In 100% of human body, the brain is one organ. That 100% of human body, the human brain percentage is only 2%. Next, everyday human being inhale the oxygen. In everyday human being inhale the oxygen is observed. The oxygen is observes the brain. The oxygen is receiving the brain. The oxygen percentage of brain is only 20%. The oxygen percentage of brain is only 20%. Only the percentage of human brain is 2%. The percentage of human brain is only 2%. The oxygen percentage of human brain is 20%. This is the percentage of brain and this is the percentage of human brain also. This is the brain. This is the only brain introduction. The brain is divided into different parts. ఈ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గురించి చెప్పాలంటే మనకి ఇందులో డయాగ్రామటిక్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఆ బ్రెయిన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం, ఆ బ్రెయిన్లో ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఉన్నాయని చెప్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఆ బ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో, ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క డయాగ్రామ్ని మనం చూద్దాం.
This part is outer layer. Outer layer. This part is middle layer. This part is inner layer. Inner layer. The outer layer, dura mater. The middle layer, arachnoid membrane. The inner layer, pia mater. Pia mater. This is the cerebrospinal fluid. This is the cerebrospinal fluid. This is the cerebrospinal fluid. Next, hindbrain, and next cerebellum, next medulla oblongata, next spinal cord, next diencephalon, next Peyush gland, next hypothalamus, gyrus, next sulcis, next forebrain, next cerebrum, next corpus callosum.
This is the structure of the brain. This is the structure of the brain. Okay, look at this picture. This is the brain. Already I told that introduction of brain. I am explaining about the brief brain structure. Look at this picture. This is the brain. This is the brain. This is the spinal cord. This is the spinal cord. The brain and the spinal cord are also called as which nervous system? Central nervous system. Already I told that brain introduction. Already once again I told that brief explanation of brain. This is the brain. The brain is covered with 3 layers. Look at this picture. The brain is covered with 3 layers. The first layer, outer layer. The second layer, middle layer. The third layer, inner layer. The outer layer are also called as dura mater. The middle layer are also called as arachnoid membrane. Next, the inner layer are also called as pia mater. Once again, I am repeating. The brain is covered with 3 layers. The first one, outer layer. The second one, middle layer. The third one, inner layer. The outer layer are also called as dura mater. The middle layer are also called as arachnoid membrane. The inner layer are also called as pia mater. What is the 3 layers function? These 3 layers are used for protect to the brain. These 3 layers are used for protect to the brain. Brain ni protection ఇవ్వడంలో brain ki protection ఇవ్వడంలో ఈ 3 layers అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి. And next to cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is present in between the middle layer, inner layer. Look at this picture. The cerebrospinal fluid is present in between the middle layer and inner layer. What is the function of cerebrospinal fluid? చూడండి ఇక్కడ ఎవ్రీడే మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం. ఆ ఫుడ్లో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ న్యూట్రియంట్స్ డెఫినెట్గా మనకి బ్రెయిన్ లోపలికి వెళ్తాయి, బ్రెయిన్కి చేరుకుంటాయి న్యూట్రియంట్స్. మనం తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి మన బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫుడ్ తీసుకోకపోతే బ్రెయిన్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ చేయదు, మనం పని చేయలేం. పని చేయాలంటే మన బ్రెయిన్ అనేది స్థిరంగా ఉండాలి, ఒక స్టేబుల్గా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఆ ఫుడ్ లోపల ఏముంటాయి? న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. ఆ న్యూట్రియంట్స్ కంపల్సరీ ఎక్కడికి పోతాయి? బ్రెయిన్ లోపలికి పోతాయి. ఆ బ్రెయిన్కి తీసుకుపోయేది cerebrospinal fluid. What is the function of cerebrospinal fluid? The cerebrospinal fluid is used for transfer the nutrients to the brain. The cerebrospinal fluid is used for transfer the nutrients to the brain. This is the main function of cerebrospinal fluid. Okay, this is the brain. The brain is divided into 3 parts. The first one, forebrain. The second one, midbrain. The third one, hindbrain. Once again repeat.
The brain is divided into three parts. The first one, forebrain. The second one, midbrain. The third one, hindbrain. First of all, I am explaining about the forebrain. This is the brain. This brain is also called as forebrain. దీన్ని మనం బ్రెయిన్ అనుకున్నాం. ఈ బాక్స్ని మనం ఏమనుకున్నాం? బ్రెయిన్ అనుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏమనుకుందాం అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ అనుకుందాం. ఈ బాక్స్ని మనం ఏమనుకుందాం అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ అని అనుకుందాం. ఓకే. ఇన్సైడ్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ వన్ పార్ట్ ఈస్ present, that is cerebrum. Inside the forebrain, one part is present, that is cerebrum. The cerebrum is a which part of the brain? Forebrain, midbrain, hindbrain. The answer goes to forebrain. I am explaining about the cerebrum. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని మనం ఏమనుకుందాం? సెరిబ్రమ్ అనుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఫోర్ బ్రెయిన్ అనుకుందాం. ఆ ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఉండే ఒక పార్ట్ సెరిబ్రమ్. అంటే సెరిబ్రమ్ గురించి చెప్పిన ఫోర్ బ్రెయిన్ గురించి చెప్పిన ఒకటే. మనం ఈ బాక్స్ని మనం ఏమనుకుందాం? సెరిబ్రమ్ అనుకుందాం. దిస్ బాక్స్ ఈజ్ ఏ సెరిబ్రమ్. ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్. The cerebrum is a largest part of the brain. In which part is a largest part of the brain? Cerebrum. The cerebrum is a which part of the brain? Forebrain. The cerebrum is a largest part of the brain. The weight of cerebrum is the weight of cerebrum is 995 grams. The weight of cerebrum is 995 grams. Inside the cerebrum, ridges or grooves are there. Inside the cerebrum, ridges and grooves are there. The ridges are also called as gyres. The grooves are also called as sulcis. What is the function of gyres and sulcis? The gyres and sulcis are which part of the brain? Cerebrum. The cerebrum is a which part of the brain? Forebrain. Inside the cerebrum, ridges and grooves are there. The ridges are also called as gyres. The grooves are also called as sulcis. What is the function of gyres and sulcis? The gyres and sulcis function is refer to the intelligence. The gyres and sulcis function is refer to the intelligence. గైరీలు సలిసీలు, గైరిస్ అనేవి సలిసిస్ అనేవి ఇంటెలిజెన్స్కు మానవునికి ఉండడానికి కూడా ఆ గైరిస్ సలిస్ అనేవి సహాయపడతాయి, యూజ్ అవుతాయి. ఇన్సైడ్ ద సెరిబ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఈస్ present. Inside the cerebrum one part is present. That part goes to diencephala. Inside the cerebrum one part is present. The part goes to diencephala. What is the function of diencephala? The diencephalan function is control to the emotions. The diencephalan function is control to the emotions. What are the emotions? The emotions are joy, sad, fear, anger.
These are the emotions. Joy means సంతోషం, sad means బాధ, fear means భయం, anger, ANGR, యాంగర్ అంటే కోపం. ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్. మనకి ఎమోషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ ఎమోషన్స్ అనేవి రావడానికి రీజన్ ఈ డైఎన్సెఫలాన్. ద డైఎన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంట్రోల్ టు ది ఎమోషన్స్. ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఈ డైఎన్సెఫలాన్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ సహాయపడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైఎన్సెఫలాన్. Inside the cerebrum, look at this picture. Inside the cerebrum, the pea-like structure is there. Inside the cerebrum, the pea-like structure is there. That is also called as Peyush gland. That is also called as Peyush gland. The Peyush gland is attached to the one stalk. Look at this picture. The Peyush gland is attached to the one stalk. That is also called as hypothalamus. In previous examination point of view, asking some type of question. The hypothalamus is attached to the which gland? Peyush gland. The Peyush gland is attached to the one stalk. That is also called as hypothalamus. What is the function of hypothalamus? What is the function of hypothalamus? The hypothalamus is controlled to the hunger. The hypothalamus controlled to the hunger, thirst, temperature. The hypothalamus is controlled to the hunger, thirst, temperature. Hunger means ఆకలి, థ్రస్ట్ అంటే దాహం, టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణోగ్రత. ఈ హైపోథాలమస్ అనేది వెయిట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే కంట్రోల్, మనకి ఆకలి అవుతే ఆకలి కాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనకి దాహం అవుతే థ్రస్ట్ అంటే హంగర్, థ్రస్ట్ అయినప్పుడు దాహం కాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. టెంపరేచర్ మనకి పడ్డప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ద హైపోథాలమస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంట్రోల్ టు ది హంగర్, థ్రస్ట్, టెంపరేచర్ ఆల్సో. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. This is the cerebrum. The cerebrum is divided into two equal parts. The cerebrum is divided into two equal parts. That is goes to corpus callosum. The corpus callosum is divided into two equal parts of cerebrum. Look at this picture. This is the corpus callosum. The corpus callosum is divided into two equal parts of cerebrum. ఈ కార్పస్ కెల్లోజం అనేది సెరిబ్రమ్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ. The cerebrum is divided into two equal parts. That is also called as cerebrohemisphere. The cerebrum is divided into two equal parts. That is also called as cerebrohemisphere. The cerebrohemisphere is divided into two parts. The first one, right side cerebrohemisphere. Right side cerebrohemisphere.
hemisphere, and second one left side cerebro hemisphere. What is the function of right side cerebro hemisphere? What is the function of left side cerebro hemisphere? This is the right side cerebro hemisphere. This is the left side cerebro hemisphere. This is the right side cerebro hemisphere. This is the left side cerebro hemisphere. The right side cerebro hemisphere function is control to the left side of body parts. The left side cerebro hemisphere is control to the right side of body parts. Quite opposite. రైట్ సైడ్ సెరిబ్రో హెమిస్పియర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ సెరిబ్రో హెమిస్పియర్ అనేది రైట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రైట్ సైడ్ సెరిబ్రో హెమిస్పియర్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్కి పెరాలసిస్ వస్తుంది. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగితే రైట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్కి పెరాలసిస్ వస్తుంది. ద పెరాలసిస్ డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు ది విచ్ పార్ట్? ఆప్షన్ ఏ బోన్స్, ఆప్షన్ బి మజిల్స్, ఆప్షన్ సి జాయింట్స్, ఆప్షన్ డి బ్రెయిన్. ద ఆన్సర్ గోస్ టు బ్రెయిన్. This is the right side cerebral hemisphere. This is the left side cerebral hemisphere. నేను కేవలం ఇక్కడ సెరిబ్రమ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఆ సెరిబ్రంలో ఉన్న పార్ట్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్? ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ కంట్రోల్ టు ది intelligence, and thinking and memory power also. సెరిబ్రమ్ యొక్క కంట్రోల్లో మనకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, తెలివితేటలు, థింకింగ్ ఉంటుంది, ఆలోచనలు ఉంటాయి, మెమొరీ పవర్, జ్ఞాపక శక్తి అనేవి కూడా ఉంటాయండి. ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ కంట్రోల్ టు ది ఇంటెలిజెన్స్, థింకింగ్ అండ్ మెమొరీ పవర్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్. The brain is divided into three parts. First one forebrain, midbrain, hindbrain. I am total completed only forebrain. And the next part goes to midbrain. This is the midbrain. The midbrain is present in middle. Look at this picture. The midbrain present in the middle. The midbrain, inside the midbrain, nerve cells are present. Inside the midbrain, nerve cells are present. How many nerve cells are present in midbrain? మీకు forebrain గురించి చెప్పేటప్పుడు forebrain గురించి మీకు చెప్పేటప్పుడు నర్వ్ సెల్స్ అనే పదం మనకి ఎక్కడ రాలే. మిడ్ బ్రెయిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే నర్వ్ సెల్స్ వచ్చినాయి. హౌ మెనీ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మిడ్ బ్రెయిన్? 100 billions.
the 100 billion nerve cells are present in midbrain. 100 billion means 10,000 crores. 100 billions means 10,000 crores. In 10,000 crores nerve cells are every day the 20,000 nerve cells are destroying in human being. In 10,000 crores nerve cells, in every day, 20,000 nerve cells are destroying in every day. In every day human being. అంటే మనలో మన మిడ్ బ్రెయిన్లో 10,000 crores నర్వ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10,000 నర్వ్ సెల్స్లో ఎవ్రీడే 20,000 నర్వ్ సెల్స్ అనేవి డిస్ట్రాయింగ్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఈ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి డిస్ట్రాయింగ్ అయిన నర్వ్ సెల్స్ మళ్ళీ రిప్రొడ్యూస్ కావు. ఇవి ఎలానే ఉన్నాయో అలానే ఉంటాయి. ఈ నర్వ్ సెల్స్కి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందంటే ఉంటుంది. ద నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ లింక్డ్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్, మెమొరీ పవర్, థింకింగ్. మన లోపల మన బ్రెయిన్లో నర్వ్ సెల్స్ డిస్ట్రాయింగ్ అవుతున్న కొద్దీ మెమొరీ పవర్, థింకింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తాయి. ఈ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఏజ్ని బట్టి తగ్గుతాయి. ఈ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి మనకి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి అవి డిస్ట్రాయింగ్ అవుతాయి. The 100 billion nerve cells are present in midbrain. The 20,000 nerve cells are destroying in every day in human being. This is the midbrain. And next part goes to hindbrain. The back side of the brain is also called hindbrain. The hindbrain consists of two parts. Look at this picture. The hindbrain consists of two parts. The first one is the cerebellum. The second one is the medulla oblongate. The cerebellum, I am explaining about the cerebellum. The cerebellum is a smallest part of the brain. Already I told in which brain is a largest part of the brain. Cerebrum. The cerebrum is a which part of the brain? Forebrain. In which part is a smallest part of the brain? Cerebellum. The cerebellum is a which part of the brain? Hindbrain. What is the function of cerebellum? The cerebellum maintains the body equilibrium. The cerebellum maintains the body equilibrium. This is the function of cerebellum. And next goes to medulla oblongate. The medulla oblongate is controlled to the heartbeat, and respiration, and blood pressure. These three are controlled to the medulla oblongate. What is the function of medulla oblongate? The medulla oblongate function is control to the heartbeat, respiration, and blood pressure also. In previous examination point of view, some question is asking, one person is road accident,
The wound is brain. The person is dead. In which part of the brain is affected? ఒక పర్సన్కి రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో అతని హెడ్కి ఇంజ్యూర్ అయింది. ఆ హెడ్కి ఇంజ్యూర్ కావడం, తలకు ఇంజ్యూర్ అయింది. ఆ తలకు ఊండ్ అయింది, తలకు గాయమైంది. ఆ తలకు గాయం కావడం వల్ల ఆ వ్యక్తి ఆ యాక్సిడెంట్ స్పాట్లోనే చనిపోయాడు. ఆ బ్రెయిన్లో, ఆ తలలో, ఆ హెడ్లో బ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఆ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఏ పార్ట్కి డ్యామేజ్ అయితే ఆ వ్యక్తి ఆ యాక్సిడెంట్ పార్ట్లోనే స్పాట్ డెడ్ అయిపోయాడు. ద ఆన్సర్ గోస్ టు మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్. అంటే చాలామంది చెప్తారు ఎక్కడ దెబ్బ తగలదు కానీ, ఇక్కడ దెబ్బ తగలని ఏం కాదు కానీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ మనకి దెబ్బ తాకద్దు అని చెప్తారు చాలామంది. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్లో మనకు ఏ పార్ట్ ఉంటుందంటే మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ ఉంటుంది. ఒక పర్సన్ కనుక రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఆ పర్సన్కి హెడ్కి ఊండ్ అయితే ఆ ఊండు గనక మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్కి అయితే ఆ వ్యక్తి స్పాట్ డెడ్ అవుతాడు. ఎందుకంటే మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ యొక్క కంట్రోల్లో హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అందుకే కంపల్సరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చినాయి. అది ఏ విధానం అంటే హెల్మెట్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చినాయి. హెల్మెట్ అనేది పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ వ్యక్తి చనిపోవడానికి 100% అవకాశం లేదు. మన శరీరంలో ఏ భాగానికి దెబ్బ తగిలినా మనం బతుకుతాం, కానీ హెడ్కు దెబ్బ తగిలితే మాత్రం చచ్చిపోతాం. ఎందుకంటే ఆ హెడ్ లోపల ఏ భాగం దెబ్బ తగిలితే చచ్చిపోతాం అంటే మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్. ఆ మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ కంట్రోల్లో ఏముంటాయి? హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదో సడన్గా ఒక లారీ వచ్చి మనని ఢీ కొట్టినా, మనమే ఒక డివైడర్కి వెళ్ళి ఢీ కొట్టినా, మనం కింద పడేటప్పుడు డైరెక్ట్ తలకు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మనం కింద పడేటప్పుడు డైరెక్ట్ మన మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ డ్యామేజ్. మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ డ్యామేజ్ కాగానే స్పాట్లో హార్ట్ బీట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది, రెస్పిరేషన్ కూడా స్టాప్ అవుతుంది, స్పాట్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా స్టాప్ అవుతుంది. 3 ఎట్ ఏ టైం స్టాప్ అయిపోతాయి ఈ మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్ డ్యామేజ్ కాగానే. ఈ 3 స్టాప్ కాగానే మనిషి స్పాట్ డెడ్ అవుతాడు. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఆబ్లాంగేట్. This is the which part of the brain? Middle oblongate, hind brain also. And the next part goes to spinal cord. ఇప్పటి వరకు మీకు మొత్తం చెప్తున్నంత కూడా ఇప్పటి వరకు మీకు టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా బ్రెయిన్కి సంబంధించి చెప్పాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ తీసుకున్నాం, స్పైనల్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. The spinal cord function is it receiving the information various parts of the body to transfer brain. The spinal cord function is it receiving the information various parts of the body to transfer brain. That is also called as telephone exchange. What is the function of spinal cord? The spinal cord function is it receiving the information various parts of the body to transfer brain. The spinal cord is also called as telephone exchange. These are the total central nervous system. This diagram goes to total central nervous system. This is the very important chapter of competitive examination. All competitive examination, very important chapter. The central nervous system is very important. In previous examination point of view, some question is asking in central nervous system, in which part is a largest part of the brain? The answer goes to cerebrum. The cerebrum weight is a 95 grams. The gyrus and sulcis function is it refers to the intelligence. In which part is control to the emotions? The answer goes to diencephalon. In which gland is a pea-like structure? The answer goes to Peyush gland. The Peyush gland is attached to the one stalk, that is also called as hypothalamus.
The hypothalamus function is it controls the hunger, thirst and temperature also. In which part is divided into two equal parts of cerebrum, corpus callosum? What is the definition of cerebrohemisphere? What is the definition of cerebrohemisphere? The cerebrum is divided into two equal parts, that is also called as cerebrohemisphere. The cerebrohemisphere is how many types? Two types. First one, right side cerebrohemisphere. The second one, left side cerebrohemisphere. What is the function of right side cerebrohemisphere? It controls the left side body parts. What is the function of left side cerebrohemisphere? It controls the right side body parts. What is the function of cerebrum? The cerebrum controls to the intelligence, memory power, thinking also. This is the first part of the brain, that is goes to forebrain. And next part goes to midbrain. In midbrain, nerve cells are present. How many nerve cells are present in midbrain? 100 billions. 100 billions means 10,000 crores. In 10,000 crores nerve cells, in every day, 20,000 nerve cells are destroying in human being. And next part goes to hindbrain. The hindbrain consists of two parts. The first one, cerebellum, the second one, medulla oblongata. The cerebellum is a smallest part of the brain. The cerebellum function is it maintains the body equilibrium. And next part goes to medulla oblongata. The medulla oblongata function is it controls the heartbeat, respiration and blood pressure also. And next part goes to second part goes to spinal cord. What is the function of spinal cord? The spinal cord function is it receiving the information in various parts of the body to transfer brain. That is also called as telephone exchange. This is the total explanation of central nervous system. The nervous system is divided into three parts: central nervous system and peripheral nervous system and autonomic nervous system. The central nervous system topic is closed. The next topic goes to peripheral nervous system.